Hi guys, good morning. Let me share my screen. Yeah, okay. Sorry guys, okay, yesterday I was unable to continue the class. Okay, okay, today we will discuss. Okay. We are discussing about the visualization part, right? Yeah, and okay, mainly like why in in a real time also. Okay, uh, in Power BI, like mainly we'll create visualizations only. I mean, like in if you take any report, in all the report, like we'll create lot of visuals. Okay, report nothing but like Power BI report nothing but like list of visualizations only. If you take any one report, like we'll create different visualizations only. Okay, why we will create the visualizations means, okay, if you see first one, see, we have created one bar chart here. Okay, so by seeing this visualization, we can easily come to know, oh, how is our business, how the business is running, we can easily understand. Okay, if you see in west region, what is the sales, huh? East region, central region, south region. By seeing this visual, you can easily come to know, like in west region we have more sales because this bar, this stick will be like is showing in big. Okay, this total amount also you can see. Okay, 1.5 million. Okay, so by seeing visualization, we can within fraction of seconds we can come to know that, in which region we have more sales. In the same way, if you see the data, okay, if you see the data here also, we have data. By seeing the data, we can't come to know. The very difficult to find out the, like in which region, we have more sales under. By seeing the data, we can't understand. That's why we will give always visual representation in Power BI. Okay, if we create the visuals, okay, by seeing that visuals, within fraction of seconds we can analyze our business. Okay, in east region how much, where central region, south region, we have. So that's why we will create lot of visuals here. Okay, and if you see this visual, when you mouse over there, you can see the name of that visualization: stacked bar chart, stacked column chart, hmm, clustered bar chart. So if we observe this first two lines, like a similar thing, but different, small, like some difference we have it. Okay, use cases, like a client will expect different ways. Okay, by the time we can use this. Okay, in the PPT also they'll mention clearly, like which visual, in which visual they are expecting. Okay, sometimes క్లయింట్ వచ్చేసి వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు విచ్ విజువల్ సూట్ అవుతుంది, ఏ విజువల్స్ లో చూడాలని సూట్ అవుతుంది అనేసి ఐడియా ఉండదు. సమ్ ఆఫ్ ది క్లయింట్స్, ఓకే, సింపుల్ గా ఒక డేటా ఇచ్చేస్తారు. ఆ డేటాకి సూటబుల్ అయ్యే విజువల్స్ క్రియేట్ చేయమనేసి ఇస్తుంటారు. సో అప్పుడు మనము ట్రై చేసి విచ్ విజువల్ సూట్ అవుతుందో చూసి we can create the report and we can give it them. Okay, if you see the format options, okay, for first bar chart we have seen clearly, like each and every option we have discussed. If you come to the general option also, we have discussed all these options. Okay, if you go back, okay, if you select, okay, let me select this bar chart. Okay, if you select this stacked bar chart also, remaining these options will be same. Okay, we may have bit difference, like one or two options we may visual to visual, one or two options అనేటివి డిఫరెంట్ గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంటుంది. అది కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. Okay, mainly if you see this entire two lines, I'll select this one. If I go to this, okay, again x axis, y axis, legends, grid lines, zoom slider, this remaining that options will be same. Okay, ఈ ఫస్ట్ టూ లైన్స్ కు కూడా సేమ్ గా ఉంటాయి ఆప్షన్స్. ఓకే, మెయిన్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ లైన్, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ like pie chart, donut, okay, this two, and this map visuals, this three, and this two, and below this three. These are the main which we are using regularly in our reports. Okay,
and we have some like imported visuals also that we will discuss. Okay, మీరు మెయిన్ గా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ బార్ చార్ట్ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఫార్మాట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ విజువల్ ఫార్మాట్స్ అండ్ జనరల్ ఫార్మాట్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఆప్షన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఫర్ వన్ విజువల్, these these two lines will be remains the same. Okay, again we'll discuss this also. Okay, yesterday from where, okay, yes, we are discussing this pie chart. Okay, now we will see formatting options for this pie chart. Mainly the thumb rule is okay. ఈ పై చార్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు థంబ్ రూల్ ఏంటంటే మోర్ దాన్ 5. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏంటుండే మోర్ దాన్ 5 సెగ్రిగేషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ కన్జ్యూమర్, కార్పొరేట్, హోమ్ ఆఫీస్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా మనము. సెగ్మెంట్స్, లెజెండ్స్ లో మనం సెగ్మెంట్ అనే కాలం తీసుకున్నాం కదా. ఇలాగ మోర్ దాన్ 5 ఉంటే మనము ఈ పై చార్ట్ అనేది యూజ్ చేయము, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ షో లైక్ ఎ క్లమ్సీ. yesterday we have seen, instead of this segment, if we add any like customer name, see, it's very difficult to understand. Okay, that's why the thumb rule is, if we have more than 5, we can't use this pie chart. Okay, let me uncheck this and put it back a segment. Yeah, okay, like this it will show like a partitions. Okay, here we have 3 segments: consumer, corporate and home offices. It will show the segregation and how much percentage also. You can see what is the sales of the consumer, what is the sales of corporate, and percentage of that you can see it here. Okay, again if you go to the formatting, again legends, by default it's legends is on lonely. If you put it off, see the legend names we can't see it. Okay, put it on this part. Okay, this also like in previous option, when we discussed the previous option also, there also we have legends position right now, like a center right. Okay, if I select top center, see we can see this legends. Okay, let me put it in focus mode. See, legends means this names. Before right side we was having, now if I select that option, it's showing in the top. Okay, like positions we have a lot of things like a center, bottom left, bottom center, like wherever we want we can keep it. Okay, top left. Okay, normally we'll keep it top left or down and right. Only the in the that 3 places we'll keep it usually. Next, if you go to the like text remains the same. Okay, the legend text, the names we have it, right? Okay, this font size, if you want to increase, if you want to put any color, okay, you can change it by using this text option. Okay, and again title, legends title. Yes, please, someone asking something. Okay, okay, if you want we can change the title of this legends. Title means this one, segment. Okay, we see the next. Okay, slices. Okay, slices means this is the parts we have it, right? Okay, 3 parts we can see it here. If you want to change any color, okay, instead of consumer, I'll put it some, see, like this we can change it. Okay, see, if you want you can change the colors like this. Okay, and detailed labels. Okay, detailed labels are outside app. If I select inside, see the information like how many, like a millions information percentage is showing inside of this chart. Okay, like that you can select option whichever we want. Outside, prefer outside. Okay, you can see. And label contents, here also
date value, data value, category. So different options we have it. Whichever we want, we can use it. Okay, normally by default, like a suitable whichever it suits, that by default it's giving. You can follow that also. Else, like if you want to change some changes, you can use these options. Positions and label contents also you can use it. Again, the format options, like a text format, what is the size, what is the colors of this values. Okay, 1.43 million is there, right? If you want to increase the font size or something, you can use this. Okay. Background means background color, like whatever you want background color. If you can give the background color for these numbers. Display units, automatic. If you want to thousands, millions, okay, you can shoot. Govardhan, you are doing something. What is it? Okay. Now, value decimal place also you can change it. This also already we have discussed. The options remains the same, but we'll use more this visual. That's why I'm repeating this formatting options also. Okay. Rotation. Okay. Rotation. See, this angle. Okay. If I increase this rotation, see the position it's changing. It rotating. Okay. If I increase again, see you can observe that visual how it's moving. Okay. So like this we can adjust it. Okay. If I put back, this is the actual position. If we increase, see it's changing. Okay, like this we can change it rotation. If we see the general options, again if you go to the general options, properties like height and width of the visuals, lock aspect. Like if we have like one visual, okay, like this, if you want to increase the height or width, we can use these options. Okay, position also already we have discussed. Horizontal and vertical. If you want to see 338 is there. If I increase to 400, what will happen? We'll see. See, position changed. Okay. If I move it to down, see 338. పొజిషన్ అన్నమాట ఇది. అంటే వర్టికల్ గా అంటే ఇలాగా నిలువుగా, హారిజంటల్ మీన్స్ లైక్ ఈ విధంగా హారిజంటల్ అడ్డంగా కూడా మనకి ఇక్కడ కావాలంటే ఇలాగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ద పొజిషన్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ yeah, if you see the advanced options like maintain layer order, already we have discussed. Same options we have it here. Okay, title, visual title. Okay, put it in focus mode. Title we have it, right? Title we sales by, this title sales by segment. Put it in focus mode. This sales by segment we have it, right? If you want to give some name, you can change it, title. Okay, and font size, this remains same. Like alignment, central alignment, left or right, we can change it of this name. Okay, title. Main thing, like if you practice for one visual, for remaining visual also you can easily understand what is that option. Okay, effects, background color. Okay, background color white. If I select some background color here, see you can change the background color. Transparency, if I move it like this towards 100%, it is thinness, towards 0 thickness. ఓకే, ఇక్కడ నేను టువర్డ్స్ 0 మూవ్ చేస్తే మనకి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది థిక్ గా కనపడుతుంది. ఇఫ్ ఐ మూవ్ దిస్ టువర్డ్స్ 100%, లైట్ గా కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ది, by using this transparency option we can adjust it.
color. Okay, and visual border. Okay, it is off. Okay, visual border, like border line, we can give it. Again, if you go to the inside color, we can change it. Rounded corners, already we have discussed. Same here also. Okay. Shadow, already we have discussed. Okay, header icons. Okay, in the top it will come icons. Okay, tooltip nothing but when we mouse over there, okay, we are seeing that black color box, right? That is the tooltip. If I put it off, if you mouse over there also, you can't see that tooltip. So put it on. If you want to do some formattings for that tooltip, we can. Okay, text background color also we can change it for that black color box. Okay, all text remains same. సో ఈ విధంగా మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి విజువల్ టు విజువల్. సమ్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ అనేటివి మనకి విజువల్ టు విజువల్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ okay, let me take pie chart. Sorry, do not pie chart is completed. Do not. Okay, this is like a similar to pie chart only. Okay, let me take profit. Let me take ship mode here. ఈ ఒక విజువల్ లో విచ్ ఆర్ ది కాలమ్స్ వి హావ్ టు యూజ్ అనేది మనకి బిజినెస్ లాజిక్స్ అనేటివన్నీ వాళ్ళు ఇస్తారనమాట. ఓకే, అంటే నువ్వు సేల్స్ చూపించాలా, ప్రాఫిట్ చూపించాలా, లేక షిప్ మోడ్ వైజ్ నీ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎలా ఉందని చూడాలా. డిఫరెంట్ కాలమ్స్, ఏ కాలమ్స్ అనేటివి మనం యూజ్ చేయాలనేది మనకి బిజినెస్ అనలిస్ట్ కానీ మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ ఒక గైడెన్స్ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళ గైడెన్స్ ఫాలో చేసి మనం డిజైన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో if I select, okay, let me select, instead of ship mode, let me select region. See, ఇది వచ్చేసి మనకి జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యూబ్ లాగా రౌండెడ్ లాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫుల్ కవర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా మనం చూపించాలన్నప్పుడు we can use it this chart. Okay, instead of pie chart, okay, you can use it donut. Okay, it is both are like a similar. This remains if you go to the formatting option, ఈ రెండిటికి కూడా మనకి ఆప్షన్స్ అనేవి రిమైన్స్ సేమ్ ఉంటాయి. Okay, again let me take another page. Take the tree map. Let me increase. I'll select the sales. Let me select the state. See, okay, the size will represent the sales, size of the sales. చూడండి, ఈ కాలిఫోర్నియా స్టేట్ లో వచ్చేసి మనకి we have more sales. అందుకే మనకి ఈ సైజ్ ఆఫ్ దిస్ బాక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. ఇఫ్ యు సీ న్యూయార్క్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో ఉందన్నమాట. సో సైజ్ అనేది ఇలా ఉంది. ఈ విధంగా సైజ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. సేల్స్ ని బట్టి ఆ పర్టికులర్ సైజ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ అదే బై డిఫాల్ట్ గా మనకి సైజ్ అనేది అజైన్ చేస్తుంది అనమాట. మనకున్న సేల్స్ ని బట్టి ఎంతైతే సేల్స్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ సేల్స్ కి రిలేటెడ్ గా మనకి ఈ సైజెస్ అనేటివి అడ్జస్ట్ అయ్యి మనకి విజువల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యు సీ దిస్ న్యూ మెక్సికో, వి హావ్ వెరీ లెస్ సేల్స్. అందుకే మనకి ఇక్కడ సైజ్ ఆల్సో హియర్ వెరీ లెస్. ఓకే, this also like we'll use sometimes we'll use this also like a tree map. Okay, if you go to the formatting, here also legends, if you want to put it on, you can see the list of legends in the top. Okay, again legends position same, like left or right or something. Text formatting, everything same. Colors,
If you want to change for one city, if you want to give some different color, you can change it colors. And data labels, if you put it on, you can see this numbers, like how much sales we have it. Okay, let me put it in focus mode. Numbers you can see, right here, 649.61K. Okay, these are the data labels. If you want to do some formattings for the data labels, you can use it. And display units, sorry, same. Category labels, you have category, right? Okay, category labels, if you want to change it, this remains same. Common font styles under, we can change it. If you come to the general, here also remains the same, that position, height, width of the visual, position of the visual. It will be like same for most of the visuals. It will be same. Effects, background, border, header icons, tooltip, all text remains the same. Okay. 1 second, guys. Let me take some water. Yeah. Next, if you see the map visuals, okay, this is also important. Okay, we'll see map. So map, okay, I want to see the sales of state. Okay, let me select the state, and if you select the sales, you can observe the bubble size. Okay, California, in the California we have more sales, that's why the bubble size is showing big. Okay, if you observe these options and all, okay, this is important, I'll explain you clearly. Location, in the location field we have added state. We come down, sales, if you select the sales, by default it's taking to bubble size. We'll see step by step, one by one option. Legends, in the legends, let me add the segment. If you add the legends, you can see the segregation of that 3 segments. ఆ బబుల్స్ లో వచ్చేసి మనకి 3 segments చూస్తుంది. ఇది కన్జ్యూమర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ మూవ్ ఇట్ హోమ్ ఆఫీసెస్, you can observe in the black box. Okay, corporate, the segregation we can see it if we add the field in the legends. ఈ legends field లో మనము ఆ కాలమ్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి we can see that segregation. Okay, we have other options like a latitude and longitude. What is this? Okay, instead of like in the some of the databases, will be not having this state information, will not have state names and all, we don't have, will be not having, we will have latitude and longitude information. Okay, what is this latitude means? Okay, let me show you. Latitude and longitude, మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటారు, లైక్ అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు అనేసి. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ ని, వాట్ ఈస్ దిస్ లాటిట్యూడ్ మీన్స్, ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ ని డిఫైన్ చేయడానికి మనము ఈ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఈ యొక్క అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలను బేస్ చేసుకునే ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ ని మనము డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకు ఈ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తామంటే, if you go back to our report, for example, let's assume like we have one state name or one city name. Okay, in our database, one city name is there. Okay,
సేమ్ సిటీ నేమ్ అదర్ స్టేట్ లో కూడా ఉంది. ఓకే, సేమ్ స్టేట్ లో కూడా ఉంది. అప్పుడు పవర్ బిఐ అనేది మనకి ఎక్కడ చూపించాలని కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అంత క్లియర్ గా మనకి అక్యురేట్ ఏదో ఒకటి తీసుకునేస్తుంది, అక్యురేట్ గా ఉండదు అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ ఇస్ అంటే ఒక సిటీ నేమ్ తీసుకుంటే సేమ్ సిటీ నేమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది. సమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అలాంటివి. ఓకే, అలాగా సేమ్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ పాయింట్అవుట్ చేయాలి, విచ్ స్టేట్ లో ఉన్న సిటీ నేమ్ పాయింట్అవుట్ చేయాలనేది సరిగ్గా చేయదనమాట పాయింట్అవుట్. అందువల్ల మనకి సమ్ ఆఫ్ ది డేటా బేసెస్ లో వచ్చేసి మెయిన్ గా మనకి లైక్ రియల్ టైమ్ డేటాబేస్ లో సమ్ ఆఫ్ ది డేటాబేసెస్ లో లాటిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి క్యాప్చర్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ లొకేషన్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది కూడా సేమ్ ఇలాగ మనకి ఒక కాలం డేటాలో ఉంటుంది. లాటిట్యూడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒకటి, లాటిట్యూడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక కాలంలో ఉంటుంది. సింపుల్ గా ఇఫ్ యూ డ్రాగ్ దట్ కాలమ్స్ డైరెక్ట్లీ టు హియర్ అండ్ హియర్, ఓకే, ద రిజల్ట్ లైక్ ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు ఎలాగ పాయింట్అవుట్ చేస్తుందో పర్టికులర్ లొకేషన్ అది, ఆ లొకేషన్ అనేది పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ది లొకేషన్ అనేది ఈజీగా డిఫైన్ చేయడానికి మనకి లైక్ జియో కోడింగ్ అంటారు కదా, ఈ నంబర్ ని యూజ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ డిఫైన్ చేస్తుంది. కాబట్టి కరెక్ట్ గా మనకి ఆ పర్టికులర్ సిటీ నేమ్ ఎక్కడ ఏ స్టేట్ లో ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, యా యూ కెన్ సీ ది బబుల్ సైజ్ వచ్చేసి సేల్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ సేల్స్, ఇఫ్ యూ యాడ్ ఇట్ ప్రాఫిట్, okay, based on the profit you can observe this bubble size. You can change it. Tooltip already you know, like when we mouse over there, okay, we are seeing the black color box, right there. Along with profit, if you want to see the sales, you can add it the sales. If I add the sales, see in that black color box you can see the sales also. Okay, these are the main options we have it in this map visual. This topic like we'll discuss. Okay, drill down, drill through, we have it separate concept we'll discuss. Okay, again if you go back to the formatting option, let me map settings, like it's showing like road style. Okay, if I select Arial, you can observe the map styles, like which style you want you can change it. Again if you see we have like dark, see changing, and if you select light, showing like light color. Okay, so let it put it like Arial, it's looks good. Okay, so like this you can select whichever style we want, like we can select it. Okay, and show labels, already it is on. Okay, you put it off, that names we can't see it. Okay, see we're not seeing any names, that state information we are not seeing. Okay, so put it on, show labels, and if we come to the controls, auto zoom. Okay, auto zoom is on so that when we add the state name, automatically ఆ స్టేట్స్ అన్ని ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఉంటుందో అది మాత్రం మనకి ఇక్కడ జూమ్ అయ్యి విజువల్ అవుతుంది. ఓకే, జూమ్ బటన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ జూమ్ బటన్, you can see here like minus or plus symbol. By using these symbols you can increase or decrease the size of that visual. Okay, if we reduce it, see how it's reducing. Okay, so by using these options we can create the like zoom buttons. Okay,
geocoding cluster, it is auto. Okay, we select JA. If we select the JA, entire world map అనేది మనకి ఇక్కడ విజువల్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ ఎంటైర్ వరల్డ్ మ్యాప్ లో మనకి మనము ఎక్కడైతే సేల్స్ ఉంటాయో మనకి ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆటో, ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ మనకి హైలైట్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది మ్యాప్ సెట్టింగ్స్. ఇఫ్ యూ గో టు ద లెజెండ్, in the legend also we have positions. In the top you can see legend, same the position left, right, bottom, top, center. Okay, wherever you want we can adjust it, keep it. You see the text like the legends text format. We have text formats, font color, font size, color remains same. Again the title remains same. We come to the bubbles. Okay, size of the bubbles you can increase it. Okay, see. Okay, if you want you can adjust that bubble size also. And colors, the segments colors, if you want you can change it the different colors like consumer, corporate, home office. You can change it the colors. And category labels, if you put it on you can see that it's highlighting that state names. Okay, category labels. Okay, put it off, it's not looking. Yeah, if you go to the general options, properties like size, height and width of the that particular visual, position like horizontal or vertical, already we have seen. In the same way for this visual also we can change it. Some advanced options we have it that are the same, like maintain or layer order, something that remains the same. And the title of the visual. Okay, here also can give the title formatting, background color, something you can give it. Okay, let me give some color here. Okay, font white color, put it central alignment. Okay, so like this we can give the title of that visual. Okay, wrap text, you know it. If you see the next option like effects. Okay, effects also like a background color you can change it, transparency, visual border. Okay, put it on visual border, shadow, header icons, tools, tips, this and all like remains the same. Yeah, next if we go back to the visuals, we have some differences. We'll see that this is the map. If you see sidebar like filled map, shape map, we have different. We'll see what is that. If I reduce this size, okay, let me select this filled map. And we'll see like how it looks. Else like we'll take in another page. Okay, so that you can see clearly.
if you say take a field map and let me select the state. Let me select the sales. See, this visual name is field map. మనకి ఎక్కడైతే సేల్స్ ఉంటాయో ఆ పర్టికులర్ స్టేట్స్ అన్ని కూడా మనకి హైలైట్ అవుతాయి. అక్కడ మాత్రమే మనకి కలర్ అనేది ఫిల్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్ని మనము ఫీల్డ్ మ్యాప్ అంటాం. సో సమ్ టైమ్స్ ఈ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు క్లయింట్స్. ఎక్కడెక్కడైతే నా యొక్క బిజినెస్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ అనేటివి సమ్ కలర్స్ తో ఫిల్ కావాలి అన్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్